kuma USB da take zuwa da shi USB da take zuwa da shi USB ne. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke ganin kwalin Xiaomi Oppo M Pro ne a nuna. Za mu je kai tsaye don mu buɗe cikin kwalin mu ga me da me a cikin kwalin. Mu je kai tsaye. Kana buɗe kwalin wayan ba komai zaka fara haɗuwa da shi ba illa wannan dan kwalin wayan da kuke gani a nuna. Za mu je kai tsaye don mu buɗe. Kana buɗe abinda zaka fara gani sim slot ɗin nan ne. Kan ka buɗe kwalin kuma ba komai bane a ciki sai pouch ɗin waya. In kana so zaka iya sa shi a waya, in kuma baka so zaka iya yin shi a gefe kawai. Wannan dan littafin ba komai bane a ciki sai wani dan karamin bayani akan wayan. Ya kamata a ce kana da lokaci ka samu ka karanta shi. Kuma USB da take zuwa da shi USB da take zuwa da shi USB ne type C, kuma mai kyau ne USB. Sai kuma ainihin kan cajin da take zuwa da shi. Kan cajin da take zuwa da shi a gaskiya mai kyau ne, kuma zaka ji daɗin amfani da shi sosai. Sannan sai ita kuma wayan da kanta, wayan da kuke gani da kanta dai mu dai mun dauki kallon baka ne, amma ka zaka yi zaba a cikin kalolin da take zuwa da shi saboda tana zuwa da kaloli ne guda uku. Zaka yi zaba. Yanzu zamu je kai tsaye da mu kunna ta. Yawa kun ga ba mu jira ta yanzu domin ta kawo. Waya ce a gaskiya mai kyau, kuma waya ce da take rike batir sosai. Yanzu tana kawo abinda zamu sai ta kawai kasan da muke, sa'annan sai kuma yaren da muke so wayan take mana amfani da shi. Ana muka kawo karshen unboxing. Yanzu kuma za mu shiga review. Kamfanin Xiaomi sai launching din Poco M4 Pro a 2022 February 28. Sai releasing din shi a kasuwa 2022 March 16. Yanayin nauyin ta ma'ana weight ɗinta 179.5 kg ne. Build ɗinta kuma gabanta glass ne, sannan Gorilla Glass 3 ne. Bayan ta kuma na plastic. Frame ɗin da take zuwa da shi ma na plastic ne. A gefen sim kuma waya ce da take zuwa da dual sim da kuma nano sim. A gefen display kuma waya ce da gaskiya take da display sosai dan AMOLED take zuwa da shi. A gefen size kuma waya ce da take zuwa da 6.43 inches. Android 11 take zuwa da shi. A gefen memory kuma waya ce da take zuwa da card slot. Internal storage din kuma da take zuwa da shi tana zuwa da 64 gig 6 gig RAM, tana zuwa da 128 gig 6 gig RAM, tana zuwa da 128 gig 8 gig RAM, tana zuwa da 256 gig 8 gig RAM. A gefen selfie camera kuma waya ce da take zuwa da single camera, ma'ana camera guda ɗaya ne a gaban. Shi wannan camera na gaban yana zuwa da 16 MP wide ne. A gefen video kuma zaka yi shooting 1080p at 30 fps. Sa'annan a gefen speaker waya ce da take zuwa da loudspeaker dan yana da ƙara sosai. Xiaomi Poco M4 Pro tana zuwa da 3.5mm jack. A features ɗinta kuma waya ce da take zuwa da sensor fingerprint side mounted. Sa'annan a gefen battery waya ce da take zuwa da 5000 mAh. A kaloli kuma tana zuwa da kaloli ne guda uku. Na farkon tana zuwa da power black, na biyun kuma tana zuwa da cool blue, na ukun kuma tana zuwa da poco yellow. A main camera kuma waya ce da take zuwa da triple camera, ma'ana camera guda uku. Na farkon yana zuwa da 64MP wide, na biyun yana zuwa da 8MP ultra wide, na uku yana zuwa da 2MP micro. A gefen bidiyo kuma zaka yi shooting 1080p at 30 fps. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da review na Xiaomi Poco M4 Pro. Anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mu ɗora sababbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da mun gode.